Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the intestate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340 or our emergency line is 07712 761 884. So what the postcode way? First I will go drive room. I do go horse straight. I do be do horse straight. That what to me pay for to trim come up. So postcode N15 4NP N15 4NP. I don't know yen postcode but on the pay. Yeah, the Jima would drive there. I would shall go drive my dear or I do be an office so straight. Also full bus. I would they would do. Seven Sisters, now would do what a penalty say. Much of my money, I'll pass out and say, I would shall go in my go walk in my nose to do my call streets. And I pay a yama who press a yama who's a pay a yama who can send the minya lawyer penny. A Uncle Ben, our home, so I'm in better to come on. And I put my phone chummy, me home for me, papa, me home for me cry. The home for me cry. And to wash out me cast out of crazy, this is one. The move on champ in your code be pass serious. The sound bower, and in fact, the bower, you see me moon. You have made, in fact, me brother, but and I would say a Jumano
What dear, what dear. It's mint nefi, my brother. Uncle Ben and the wise mass, BWF solicitors, or more banner in the ever chunk on mint nefi there. Maybe also me banner me no be digima. Sene, the TBR, my bassam me no be digima. BWF solicitors and a pay. So, come on. That's all the same. What's your 11 minutes past 9. And that 5th February 2026. It goes so quick. Let's see. I'm not born there, but it's a name. It's a quite who was could burn a question come to chance in a field and for the whole family. But before then, I say, let's do this afternoon. Then you share come to chance. Stay tuned. Don't touch your dad. I'll be back. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF solicitors. BWF solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation, all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. Okay, so yeah, Shan come to chance in Ayamfa, Jimediano, Amfa, and Shassin and Famblo. I said I didn't can pay, Medin added an art to Jagu, OP the second and pay and a BWF solicitors never to choke. So maybe I will be joining a live on Facebook, yeah, streaming live on Facebook. Rainbow Radio UK, Rainbow Radio UK. Now, what one day I go Facebook and I will follow you and I should make it be live. So, and I will to me, I should make it be live. Our BWF solicitors Facebook wall. And I pay almost to me life for how to me so I should made in be so or not. If you to me, I can wait to make YouTube, BWF solicitors YouTube. Now I should made in be so or not. If you to me, I command a pay. Maybe I didn't know to Jagu open the second me and I'm a tea. I couldn't more. Need to wait in the area blow. I'm a call. I'm a tsunami. I could burn and quash and come to China and fear for the order from blow. So I'm doing Kankano, Obasua, that was share, not only go comment so on a year so. Very able, my menko. Let me lawyer pay me and question and call the chance. Hello, Uncle Ben, good morning. Oh, good morning, OPD. Good morning, good morning. You have a call there. Adumo, na omo to say. Yami Adum. As it may Yaraka about so far as I heard you inquiry, you find us Yami Ayebi. My shots infinity, me bano, BWF solicitors, workers, office, will be in Pomo clients and there, or me book appointment on mobile, or be a what is a wadaroma. Adum OPD. Say afi me ne wunshia. Ana me ne community ne so nshia. Say me take time kakra. Na your lawyers ekukudam. Charles, Eunice, Frank, and the na omo hwe akire. Enti sisi ade makogye mahome amamaba. De amamaba no muhu se maba na hye se nsem ni bi mu ayedu. Enti na wo se opani na nkasa unity na obekyerɛkyerɛ ba bi edefa. Na menja mo ho kra. Na me ada Roma. Mo be hu a meyɛ videos bebree. Edema ebi nso ɛwɔ Facebook, ebi nso wɔ YouTube, ebi nso wɔ BWF solicitors website ne so. Nti anɔpɛ me baeɛ a ɛyɛ aseda twɛde ampo Nyankopɔn sɛ afe abɔ akɔ aba wasan ama yɛ so. In fact, this year no, say speed ɔde kɔ no, say Ferrari ma. So far, yɛdu 5th of February. Nnura yɛ na mehu sɛ Christmas aba. Na yɛ deɛ na sisi a yɛdu February. Deɛ ka ne sɛ Bank Ben, what I want is out by people say, if I say, yeah, sharp finance as a general, as I don't quite 1 year more. And now, scanner, the ma, January, no.
No credit, no credit, no Because credit. January, yeah, middle of the month. You do 20th. Oh, okay. To say Oh, one okay. more, send an email to no edusika. Michia, Dr. Mark, Rainbow Radio, Irene, Rainbow Radio, wa a book Kobena, OPD, Michia, Michia, T4, ne, one hour back home, Rainbow TV, Rainbow Radio, BWF TV, BWF, LinkedIn, your YouTube, your Facebook, your babia, your na no pay nsɛmpa ana yɛde ba nti sɛ womfrɛ wo nua bi a bɔ mmɔden afrɛ no tete bi ntɔkwa bi a yɛkɔɔyɛ no a yɛdi nkonim no ɔmasan akɔfa aba nti ɛnɛ yɛbɛka ho asɛm na deɛ mede bɛfi kan ɛyɛ updates a ɛwɔ nim 25th of February bosomi a yɛwɔ mu yi nneɛma bebree asesa yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no electronic travel authorization ɛyɛ ETA Americafoɔ wɔ bi yɛfrɛ no ESTA mepaakyɛw ɛnyɛ ESTA na ɛwɔ Bible no mu no ɛno ɛyɛ ESTA ɛno yɛ America ɔmo electronic travel authorization UK yɛso yɛwɔ ETA electronic travel authorization enti yɛbiribi a yɛ electronic ɔn sɛ deɛ Ghana di kan da bi a abɛtwam akɔ no afei na aburokyire so ahu because menim sɛ OPD wonim a wodu Ghana na wokuta Ghana passport anaa Ghana card a ɔnkɔ immigration wokɔ machine bi na ahwɛ w'anim na watwam afei na UK foɔ no du hɔ yɛn ni yɛtwa mu dadadadada nti na kyerɛ sɛ wei yɛ first time asɛ Ghana yɛbɛkuru record o yɛ break sɛ yɛ record no deɛ na wotumi hu sɛ na abɛɛfo bi etumi fa nnuro na ɔnam aho awie mu ate sɛ anomaa na ɔde duro ne mpaneɛ no akɔ akora bi ase a kaa ntumi kɔ hɔ a yɛfrɛ no drones na yɛde zip I think sɛ zip line Americafoɔ afei na ɔmo ɛbɛdu hɔ nti Ghana deɛ nyame ahyira nti moma yɛhwehwɛ kuro no so yie because yɛwɔ bibi papa OPD mekaeɛ a deɛ nti a me boss sɛ nneɛma mmienu na mpɛ sɛ Ghanafoɔ hyɛ no nso sɛ wowɔ ha na woyɛ British citizen na woyɛ Ghanani anaa woyɛ British citizen woyɛ kuro foforɔ so ni a from 25th yi sɛ na monim no mmerɛ bi atwaa mu no na wotumi de Ghana passport na wode agye ade bi yɛfrɛ no certificate of entitlement to the right of abode ade yɛka ne sɛ woyɛ British ni ba wonkura British passport na mmom wokura Ghana passport a yɛtintim stamp bi asim a yɛfrɛ no right of abode nti 25th of February ɔmo bɛyi paper no afiri hɔ na ɔmo bɛyɛ no te sɛ share code a yɛfrɛ no e-visa no saa nso na ɔmo ba Ghana te sɛ visitors a ɛyɛ ahɔhoɔ a ɛba abɛdi mmerɛ wɔ ha no from 25th of February no wo apply for visa a yɛmma wo stamp biom yɛbɛma wo electronic nti yɛbɛma reference number a wode bɛkreti wo electronic visa nti mo a motaa ba ha no monkɔ online na mokreti mo electronic account number na kyerɛ sɛ wogye visa no a na wa-upgrade no kɔ soro ɛno ana ɔmo bɛyɛ deɛ ka ho biom a mpɛ sɛ obiara hyɛ no nso no unfortunately no for nkurɔfoɔ bebree no sɛ saa adeɛ a makɛn sɛ wandi so a unfortunately no wontumi mba UK ha wontumi mba no kyerɛ sɛ woyɛ illegal adeɛ a kyerɛ no sɛ airline no ɔmfa wo anaasɛ airline no yɛ mistake koraa no ɔfa wo a wobɛdu hɔ a yɛma wo nhwɛm nti sɛ woyɛ Ghanani na woyɛ British a kɔgye British passport ne boɔ ɛyɛ about £90 ɛne kakra wokɔgye right of abode no na wokura British passport a yɛmfa mma wo yɛde bɛma wo wɔ abere a wonkura British passport wokura Ghana passport ba woyɛ British ni wobɛka sɛ na wobɛyɛ dɛn ayɛ British ni a wonkura British passport o British passport ɛtumi wu ɛtumi yera enti sɛ wowɔ Ghana passport nko ara na woyɛ British a wobɛtumi akɔ aban no hɔ
na wama bibi a yɛfrɛ no certificate of entitlement to the right of abode. Ohwɛ law ni mu a yɛfrɛ no Immigration Act ana yɛfrɛ bibi immigration rules. Saa Immigration Act no sɛ ɔsɛ woyɛ British a nneɛma mmienu na wobɛtumi de akyerɛ. O British passport ana wo Ghana passport a wowɔ right of abode. Oba immigration rules no nso a ɛno nso yɛ the same thing. Obi a ɔyɛ British biara ɛwɔ right of abode. Nti sɛ ɔwɔ right of abode a na ɛkyerɛ sɛ wotumi wura kurom ha. Na adeɛ ɛhyɛ no nso a ɛma no kyerɛ sɛ wɔ right of abode no ɛyɛ either sɛ wɔ British passport anaasɛ wɔ Ghana passport a electronic certificate ka ho. Bi mu wɔ hɔ a ɛsɛ first na me use right of abode no na ɛtintim me passport no. 25th of February, ɔmo ɛsesa. Ɛno nkyerɛ sɛ wo obi eti mu passport ma wontumi mfa mba. Deɛ kyerɛ ne sɛ woyɛ obi a wonnim internet mu a mma anaa wo nananom anaa asɔrefoɔ ɛmoa na create biribi a yɛfrɛ no electronic visa account. Na fa awofoɔ no a mowɔ kurom ha no, mahu sɛ mayɛ video bi about mo a moaba ha titiri mmaa no a mowo no a mmarima na ɔmasan ama mo mma de ɔmo din aba so sɛ ɔmo papa no. Na nsɛn mo kɔgye British passport no a ɛho ɛden. Bebree naa ntumi ngye British passport ɛma ɔmo mma. Ɔmo nso a ɔmo agye ama ɔmo mma no aban no etwitwa ne nyinaa mu. Intelligence a yɛnya no sɛ aban no bɛkɔ so atwitwa mu akɔpem nkɔlaa a yɛwɔ ɔmo 2015. Ɔmo bi twitwa ne nyinaa mu. Enti sɛ wonim sɛ wowɔ ba bɛrima bi ana asan bɛrima no wo na wosie o wo sɛ ɔyɛ akwadaa no papa me dɛ menka ahwee. Na mmom home office deɛ ɔmo sɛ ɔmo na wɔwɔ asɛm. Sɛ woyɛ Ghana ni ba waba kurom ha woni paper anaa wo paper wawo nipa no a wawo no wone no woyɛ no wonwaree no wakɔ wone no akɔ registry makɔ register akwadaa no wagye passport ama no aban ɛne wo wɔ asɛm. Either sɛ wokɔyɛ renewal a ɔbɛfrɛ wo. Either sɛ wayɛ wo renewal koraa a ɔbɛfrɛ wo. Frɛ a ɔfrɛ wo no ɔmfrɛ wo sɛ ɔɔtan w'ani. Ɔsɛ akosi ayi. Passport yɛ a yɛde maa wo 3 years ago no. Yɛn yɛte biribi a ɛkyerɛ sɛ papa no a wasan sɛ ɛyɛ papa no ɔnyɛ papa. Yɛgye ndi sɛ ɔyɛ papa. Nti sɛ wogye di sɛ ɔyɛ papa a one fa proof kyerɛ sɛ na ɔno na ɔyɛ papa no. Ansa na wɔnyɛ mo no yɛpɛ sɛ yɛhu wo ne papa yi mfoni. 2 wonyɛ mo yɛ no nso no yɛnim sɛ wafu pie yi. Yɛpɛ sɛ yɛhu wafu na apie no ɛne saa papa yi na wo ne ne gyina hɔ wo ne ne te hɔ. 3 yɛpɛ sɛ yɛhu wafu no pie yɛ no wokɔɔ biribi a yɛfrɛ no antenatal. Wokɔɔ midwife ɛma ne toto w'ano asɛm. Obebisa wo sɛ wɔn na wo ne ne nyɛm. Edin bɛɛ na wobɔɔ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ saa wo medical records. Wokɔwo ba no papa yi ɔbaa hɔ bi. Wamma hɔ a wowo ba no ngɛngɛ a onyiyɛ no. Yɛpɛ sɛ yɛhu baby ne papa no mfoni. Yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ papa yi ɔma wo sika ma wode hwɛ wo bɛyɛ a. Yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ akwadaa yi red book papa yi din wɔ mu a. Wokɔ register a wɔba GP. Yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ wode papa yi din maa sɛ ɔno na ɔyɛ papa. OPD nka nsɛm a maka yi deɛ nka sɛ waware nipa no anaa mpo wonware no na ma ɔtwe mpena a ɛno deɛ ɛtumi ba mu saa. Na obi wɔ hɔ a na ɛkɔyɛ one night stand anaa one afternoon stand anaa one morning stand anaa one evening stand. Na kyerɛ sɛ ankɔyɛ mpena twe na ɛkɔyɛ prɛko. Wibɛka ɔso kɔ doctor a ɔma waduro a ɔsɛ wofa atere kɛseɛ baako ɛne na ɛbɛsa awareɛ. Ntie bi a na wakɔfa atere kɛseɛ baako na nyame akyɛ wo ba. Ɔkyɛ wo ba yi nso no papa yi mpɛ sɛ ɔbɛte biribiara because ebi a ɔno amu no ɔbrɛ ntumi nhwɛ ne ho. Nti ɔsɛ yi saa akwadaa wei
anaasɛ bi koraa ɔwɔ ne yere wɔ hɔ nti woyɛ side chick nti ɔmpɛ kaekae nti ɔsi kɔyi nyinsɛn ana wankɔyi nti ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔtwe w'aso nti fa weebra no papa no nyɛ interested nka sɛbe ɔbaa wo na nka ne bɛrima ne din kɔ so a na nka mmere bi atwa mu yi na nka ɛyɛ concrete evidence sɛ ɔno na ɔyɛ papa no na aba sɛ ɔwɔ discretion so ɔwɔ discretion a na kyerɛ sɛ passport no nyɛ compulsory obi ne hɔ a British passport no obetumi aka sɛ memi wɔtumi sɛ wɔsɛ wɔde ma me yɛfrɛ biribi yɛfrɛ no royal prerogative anaasɛ ɔhen no na ɔde kyɛw nti adeɛ a yɛkyɛ deɛ ɔpaa ɔde bɛkyɛw ɔpaa ɔmfa nkyɛw nti wobɛhu sɛ ne yɛafrɛ ɔbaa no interview yɛsɛ papa no nso mmra bi na Ghanafoɔ no yɛnim no na ɔbaa no akɔfrɛ papa no na ɔne no kɔ na yɛatoto ɔma no wohyia ɔbaa no wei sɛ mehyia no wɔ bongo bar wei sɛ mehyia no wɔ safari restaurant da bɛn na wohwɛ a ɔnyem bɛrima bebree wɔ hɔ a ɔmo nim ɔbaa no ɔbɛsi ne period no onim bɛrima no nim ɔbaa no sɛ menyem February bɛrima no sɛ ɔnyem September na akɔyɛ basaa edin a yɛde toto nkɔlaa wobɛhu sɛ ɔbaa bi na wakɔfa ne mpena bi din atua akɔlaa no din ne to anaa medal na ne ba bi a odi kan wɔ saa din no anaasɛ ne ba bi a ɔtɔ so ne yɛakyɛw because wowo bɛyɛ a wokɔgye British passport no wo sɛ yɛfrɛ wo Yawta no Owusu 2 years later wasan awo wo ne bɛrima bi na ɛwɔe akɔlaa no wo sɛ yɛfrɛ no Joseph Tano Owusu papa no a ɔwoo akɔlaa no de Owusu na akɔlaa no papa no ankasa a wɔde akɔgye passport no de Tano bɛrima yi a wasan ne n'aba sɛ owe na ɔyɛ me boyfriend de Owusu enti wo bɛyɛ a ɔyɛ British adan na wɔde Tano Owusu akɔtaa ne din so nka Ghanafoɔ deɛ nka yɛ din deɛ nka yɛtɔ kɔmme efrɛ Owusu mɛkyiri ba mmienu efrɛ no ɔsɛe ɔno n'akyiri ba efrɛ no Champɔn yɛka akyire efrɛ no ɔsɛe tu wobɛhu a yɛ din no ɛnsɛ ɛnso ɔmo but ɔmo deɛ ɔmo nte aseɛ ɛno nti na meka kyerɛ Ghanafoɔ mmaa nyinaa ɛwɔ saa problem ne sɛ mɛmfa w'asɛm nkɔdan Indiani anaa Pakistani fa kɔ Ghanani lawyer hɔ because sɛ woba no wato no Yawta no Owusu a Owusu no ɛwɔ meaning Tano ɛwɔ meaning Yaw ɛwɔ meaning enti sɛ wokɔ interview na me prepare wa Yaw no wo sɛ yɛwoo no day wei ɛno nti na yɛfrɛ no sei ebi a mpena bi otwa mu na ɔno nso de Yaw na ɔmo sɛ Yaw no yɛ din a kyerɛ sɛ ne din no wakɔfa nso daabi na yɛda a yɛde wo no Tano no na ebi a wo papa adwuma bi ɔyɛɛ a obi kyɛɛ ne sika bi ɔdɔ nipa no nti wafa ne din kɔme yɛde ne to me nana bɛɛma amɛkyiri ba mmienu yɛde ne to me nana bɛɛma nnua ana yɛka akyire yɛde ne to Nana Kunadu Agyeman Rollins ne wɔfa a yɛfrɛ no O.T. Agyeman ɔyɛ me papa step brother the problem a yɛwɔ ne sɛ at this stage no ɔbaa biara wagye British passport ama ɔba a wotiri mu na ntene wo sɛ ne papa akwadaa ne papa na yɛ ne papa anaa ɛnyɛ ne papa no tutu kɔ lawyer hɔ ansa na asɛm ato kɔ Ghanani lawyer hɔ na ɔne wɔn hwɛm na ɔnhwɛ adeɛ a obetumi ayɛ aboa deɛ ka ho finally on this particular topic no passport no ho wɔ problem a menkɔ ho wowo ba fa ne birth certificate fa ne papa passport ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ British anaasɛ biribi ɛkyerɛ sɛ ne papa wɔ indefinite passport indefinite fa yɛ wɔ application wonhia British passport deɛ nti ɛte saa ne sɛ if refuse o British passport anaa ɔba British passport anaa yɛtwa mu a woni right of appeal but woyɛ wɔ application na wode ɔba birth certificate ɛne ne papa proof sɛ ɔyɛ British anaa ɔwɔ indefinite nti akwadaa no yɛ British a na home office refuse a wowɔ right of appeal difference ɛwɔ mu ne sɛ home office hɔ no ɛhɔ go kakra because ɔmo no ɛnyɛ discretion ɛyɛ law ɛyɛ discretion sɛ ma mabobɔ so ma yɛ video baako ma yɛ mmienu mede tete nneɛma bi ase baako a meyɛɛ no on Facebook no nkurɔfoɔ ahwɛ no 350,000
Abrofo wom, ebibifo wom. Abrofo no de omadi matem pa. Enso ye de ye say ye beko agi Ghana fo egina ho. Enti OPD update na ye de amuni. Okay. Update a yɛde ama mu nie anka bɛn na wote ne nka no no ɔyɛ kɔfa baeɛ ɛde ma ɛyɛ BWF solicitors ɛna no pɛi yɛne no twetwe nkɔmmɔ a na waso gu so a wotie nsɛm na ɔde ato gya no ɛyɛ update a ɛwɔ hɔ nti yɛsrɛ mo sɛ wowɔ hɔ na sɛ ebi a wohu sɛ yɛama wo message anaasɛ yɛablɛ wo email sɛ bi a yɛtwa wo ba passport mu anaasɛ yɛtwa wo ankasa maame no wo asetena mu na aka wo ba na kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ wobɔ mmɔde na wohwehwɛ ɛyɛ BWF solicitors wohwɛ kyia kwan na yɛboa wo na wontumi recover wo nneɛma nyinaa back sɛ ɛbɛyɛ a wo nan ɛbɛtumi gyina biribi so yie wadaworo ma ya sɛda medi nkankan no yɛyɛ live for Facebook yɛsan yɛ live for DAB Plaza no so yɛyɛ live for tuning ɛna BWF solicitors website yɛyɛ live for hɔ nti wɔmmɔden na hwɛ dwumadie no bi live na yɛmfa no nyinaa so ntum famblɔ agabɛn afi yɛmmɔ wura na yɛmfa topic of the day na yɛmfa nhyɛ ase na ɛtiefo ayɛ crowd na nkɔfoɔ bi ɔmo asom te sɛ galamsey amu na ɔmo tie wadaworo ma OPD ɛnɛ ntɔkwa bi a mekoe na ntɔkwa wei yɛko ya from 2010 ama mekɔ ho court nyinaa me case baako ɛwɔ court a ɛno no yɛfrɛ no Millwood versus Alfonso Brown a ɛkɔ court of appeal baako nso ɛyɛ case of Kujo a ɛno Ghanafoɔ ne koe ana baako nso ɛyɛ the case of Ewuku na me ne Professor Woodman a wenya ne baabi kɔ saa professor yi a mekan ɔno yɛfa Ghana nyinaa wɔ kurom ha na ɔno ana otimi ɛtwerɛ Ghana mmara ho asɛm na yɛ a me ne no ne yɛtwerɛ Ghana mmara ho asɛm anti wobɛhu a yɛkɔ fam kakra a yɛnyi baabi a mfoni no wɔ no adai baabi a mfoni no wɔ no na yɛnhwɛ ɔmo anim nti yɛnhwɛ technical team yɛnhwɛ nti wohu ade wei pɛ ɛka nneɛma mmiɛnsa ɛka kyerɛ wo sɛ ɔmo wɔ hɔ yi ɔmo yɛ Ghanafoɔ anaa ɔmo yɛ Africans mmienu nkawa no a ɛwɔ hɔ no ɛkyerɛ wo sɛ biribi kɔ so a yɛfrɛ no Ghana customary marriage mmiɛnsa ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima ana gyina hɔ na ɛho asɛm na mebɛkan OPD anti technical team saa wei bi na home office ɛde baayɛ no sɛ yɛbɛtumi a yɛnyi no nto hɔ first bɛyɛ 3 months ni ana me start hu biribi saa de na mehu yɛ no ɛne na yɛde ato hɔ yi nti wobɛhu sɛ yɛhu ELTRP 1.8 a na kyerɛ sɛ home office aka no ho ɔsɛ if the applicant and the partner are married or in a civil partnership it must be a valid marriage or a civil partnership as specified wokɔ a wobɛhu sɛ yɛabɔ Ghana nkurɔfoɔ pɛntɔkɔ a na ɔmo titi na ɔmo nim koraa OPD nsɛm a home office de ba no na ayɛ a ɛyɛ me nwanwa bebree sɛ sɛbe monyɛ Ghanafoɔ yɛaka kyerɛ mo da ama yɛ saa ntɔkwa yi yɛne mo ako da ama yɛ start ne mo ko yɛ no ɛyɛ 1873 case of apt and apt yɛ start ne mo ko yi enti ɔno broni na ɔwɔ home office no sɛ mo ana ka kyerɛ no mo de mo ma yɛnhwɛ ade mo a monim akenkan no bɛbɛkan no kakra ama mo wei ɛyɛ krakye bi a wayɛ no application krakye no ɛbaa ha with COS na ne COS no mu twa mu ɔdi abobo na ohyia ɔbaa wɔ asɔre ɔbaa no nso no waso awareɛ ana ɔmo kekan ne sii ani sɛ na baa no na ne COS no aka 15 days nokorɛ bɛrima yi efi Ghana ɔbaa yi emfiri Ghana ofiri Zimbabwe na ɔbaa yi firi Zimbabwe na ɔbaa yi yɛ British enti esi ani no na lawyer dan na metumi ayɛ krakye woyɛ Ghana ni wonhia sɛ wobɛkɔ Ghana enti yɛn awareɛ fiti yɛn nananom tetetetete a ole no gye ɔtena ho case
of Yaote versus Kwe, Yakikamu Abubom, Inri, Sakite, Yakike Abubom, Sa cases in by UK, Yamame, Butler Sloss, no, head of family division, actually, obey Lord Justice, Yabobo, na home office dear. Minim sɛ ɔmo gye tom enti kwakue yɛaware ne free Ghana na mmom woyɛ customary marriage na gye white certificate no menkɔgye green no ɛyɛ registry menkɔgye green no wogye white na wobɛhu sɛ yɛatwerɛ so customary marriage registration certificate annexed to Ghana Marriage Act of 1884 cap 127 ɛkɔva PNDC law 112 no ɛyɛ customary law awareɛ no na home office sɛ ɔde kɔɔɛ no home office sɛ dabi wawareɛ no yɛngye ntom ɛwɔ kurom ha na home office adeɛ a mo kan de nti na mo kasa ɔse mo ntie ɔse me home office a meyɛ aban laborfoɔ me na mete so me maame a meyɛ home secretary me deɛ menim Ghana law sɛn mo Ghanafoɔ a mowɔ kurom ha nyinaa nti mebɛkyerɛ mo Ghana law no maame woyɛ sure ɔse meyɛ sure ɛna ka ne yɛntie ɔse one sɛ wobɛyɛ Ghana awareɛ no a ɔbarima ne ɔbaa no ɛwɔ sɛ ɔmo edi biribi so na nneɛma ɛwɔ sɛ ɔmo di so no baako nie ɔse barima ne ɔbaa no ɛwɔ sɛ ɔmo ma consent home office na ɛka ho 2 ɔse ɛwɔ sɛ parties no ɛwɔ sɛ ɔmo wɔ Ghana at the time a yɛware no home office moyɛ sure yɛbɛhwɛ 3 ɔse nipa no a ɔnni hobby no sɛ woyɛ obi a wonni hobby no ɛwɔ sɛ wotwerɛ biribi ɛwɔ putɔ kasɛm na wode ma obi tumi ɛwɔ Ghana na ɛno nso kɔsi sɛn yɛbɛhwɛ deɛ di soro no ɔse nipa no a yɛware no no ɛwɔ sɛ waso awareɛ nti ɔyɛ more than 18 na ɔmo nyɛ nnuanom na ɔsan ɛwɔ customary awareɛ n'ase ɔse na ne usue Ghana awareɛ no a yɛfrɛ no proxy marriage no mo Ghana law no yɛfrɛ biribi Marriage Act of 1884 cap 127 ɔse saa mmara no nipa no betumi aware by proxy sɛ ɔntumi ɛnkɔ Ghana the only time obetumi ayɛ saa ne sɛ ɔyare anaasɛ ɔwɔ reasonable cause na mmom ɛwɔ sɛ ɔmo ma nipa no a ogyina ma ɔmo no ɛwɔ sɛ ɔmo ma no tumi na ɔsan ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ borɔfo yi a OPD menim sɛ woyɛ O level English a borɔfo yi a ɔmo atwerɛ borɔfo no yɛfrɛ no contradiction ɔka a na ɔde B no atwa nim sɛ woto bo ase hwɛ mu a ɔsɛ however the parties must have given their consent to the marriage and must have been present in Ghana at the time of the marriage. First of all, Ghana, you need to be a friend of proxy marriage. Now, mo ma yengin tum say, omo description of your marriage na or friend of proxy marriage, because unni ho a bibi a friend of proxy no what to be esi ho. Yeah. Mr. Mo, yanko case be a your friend McCabe and McCabe. Technical team. Patrol case in way a court of appeal decision. Some year, sa case a 1987. Na ekoya kopem 1992. Ye maame a friend Lord Justice Butler Sloss. Ono no tena so. Na ye hwe din na McCabe no. Ɔse saa baabi a yɛ highlight no ɔse saa appeal wei efi Judge Compton
High Court judge, 15th October 1992. Or say, nipa na ode appeal naba no. Oba oye Ghana ni. Or say ya ware no ewo Ghana 20th of February 1985. Sa obey or say aware a okọ mu no. Your friend no Ghanaian Customary marriage. Omo ya aware no wa Salam Down ewo Ghana. Ni kun no a oye Broni oye Irish. Oye Scottish. Ni kun no o deny say bibi kọ so saa na wangye antum. Judge no a high court no oka say akanfo no a customary marriage ya ware no say bibi wo ho a esi saa ware no ka kwan. O say judge no ka say na emum aware no ya aware pa na odo say be ma ne oba ne ni ho no UK ya gi aware no tum. Yanko fom kakra. Ukofom kakra ubehu nsɛm a makan ɔse nsɛm ni ni ɔse na mmom nneɛma bebree kɔɔ so bajaj no kaa sɛ aware no yɛ aware mohwɛ number 3 a ɔse a lunch party was arranged at which were present the appellant members of the family and the respondent. Marriage was discussed, and in view of her pregnancy, the great uncle urged them to marry. He suggested a customary marriage might take place in Ghana on his return. The respondent was told that he needed to provide £100 and a bottle of schnapps. The respondent agreed to the marriage. Brodino, they all met a few days later on the third occasion, and the petitioner and the respondent arrived with £100 cash and a bottle of gin in place of schnapps, both provided by the respondent. The great uncle was entrusted with the money and the gin. Minua, the buyer and say uncle no at the insano echo Ghana. Ama broni no ne oba no muni ho. Yenko fom kakra. Enti mo saa asɛm we yeyi free ho a yenko case of ewuku and ewuku. Enti ye free ho no mubehu the other case na ɛyɛ ewuku and ewuku no mubehu asɛm a esi so na saa asɛm we sɛ wohwɛ a mubehu sɛ yɛmmra no a tribunal decision technical team sɛ yɛkɔ tribunal decision a mubehu sɛ saa tribunal decision no any we ɛyɛ latest tribunal decision ɛyɛ 2024 ukɔ form kakra set 12 August 2024 enti upper tribunal judge no yɛfrɛ no Kamara yɛnua ba Sandra Jesse ɛne aban home office yɛkɔ form kakra yɛnkɔ decision enti mu ready we a ɔse Miss Osei and Mr. J ɛware almost cite case of Macab and Macab 1994 saa case no say Ghana customary marriage no ɛyɛ valid sɛ emum nipa ni ho a saa asɛm a ɔmo ka yɛ nyinaa no yɛnkɔ ɛfom kra last page yɛnkɔ kra kakra enti wohwɛ ha yɛnkɔ no yɛnkɔ aha notice of decision kɔ so kakra ahaya kɔ form kakra aha mpacho notice of decision muhu or say this appeal is allowed na mohwɛ ne soro a kakra 23 or say considering all the evidence in the round I find on balance that the appellant has discharged the burden of proof that her mother Miss Osei and Mr. J are married as claimed. OPD yeyi we nyina free ho a matwerɛ article ɛwɔ your website yɛnkɔ hɔ biom sɛ wo a woyɛ obiara woyɛ Ghana awareɛ saa article ya matwerɛ ti technical team yɛnkɔ your website no biom wobɛhu sɛ mabɔ no tɔfa wei metwerɛ no 2021 September
may challenge home office into share topic na a customary marriage. Ushemwa ma refer to cases bebree. Any cases aname involved in. Wokɔ fam kakra saa asɛm wei nyinaa no deɛ mekaeɛ case bi apt and apt ɛyɛ 1947 ɛno no yɛkaa sɛ celebration of the marriage no baabi a ɛsiiɛ no ɛhɔ mmra ne yɛde hwɛ wohwɛ a masa abɔ case of Yaote versus Kwe ɛwɔ yɛ website ɛno nso no wokɔ a nneɛma a yɛgyina hɔ a nneɛma a yɛaban ɛwɔ Ghana ɔse Ghana aware yɛgye tum ne one ɔbaa ne bɛrima no ɛwɔ sɛ mogye tum sɛ yɛbɛware mu two ɛwɔ sɛ abusuafoɔ yɛ three ɛwɔ sɛ wo ne bɛrima no mo conduct ceremony no wokɔ fam kakra me refer to Ghana reports wohwɛ wei a Ghana cases lecturer bi ɔkyerɛ madeɛ wɔ Ghana Law School yɛfrɛ no lawyer Ofe family law in Ghana 1998 Anna Daniels Ghana International Encyclopedia family succession law ɔmo nyinaa ana wohwɛ a matwerɛ about the case of McCabe and McCabe ne nyinaa say under the laws of Ghana no particular ceremonies are prescribed. Since the ceremony is held for the purposes of the families giving their consent, it follows that it is not essential for either or both of the spouses to attend. A valid customary marriage is said to have formed once the families give and accept the consent and the dowries. Wayne article Amateur 2021. In fact, case be involved in the Biameka Court of Appeal, a Court of Appeal. Me gyina may advise court no me Professor Woodman yes our case no Afonso Brown versus Millwood na kyerɛ sɛ yako nti the first thing I'm pɛ me ka no technical team bit me yɛ free one home office you're wrong sɛ ɔmbɛka sɛ Ghana customary marriage no ɛwɔ sɛ wokɔ two home office you're wrong sɛ ɛwɔ sɛ woka sɛ the only time ɔmbɛgye atom ne sɛ woyare anaa wontumi nkɔ okay home office yɛ wrong sɛ Ghana customary marriage no yɛwɔ law bi a yɛfrɛ no cap 127 a ɛyɛ 1847 a saa law no sɛ Ghana awareɛ no customary marriage na ɛwɔ sɛ woba hɔ in fact cap 27 ɛyɛ marriage act ɛnka bibiara fa bibiara ho adeɛ kaa ne sɛ Ghana customary marriage no opa obe register opa on register any can bibia nim sa home office moko far away free enti sɛ wobɛhwɛ a may you very careful about in some American the time me want say 1 year ago mini hu sɛ saa di we beba ɛka wɔ video ni mokɔ me TikTok a mobɛhu saa nsɛm yɛ amakan meka sɛ home office ɔmbɛba bɛyɛ saa de wei nti munya careful meka sɛ wopɛ sɛ wabusua yɛ awareɛ no ma wa soɛ affidavit wɔ ha na fa appoint meka saa de no although sɛ ɛnka yɛ law ho no meka because menim sɛ na home office dwen 1 year later once ɔmakɔfa aba sɛ wo consent no ɛwɔ sɛ ɛyɛ in writing but bibia ni hɔ ɛte saa sɛ woyɛ affidavit na wode call yo wanyɛ affidavit abusuafoɔ no gyina hɔ ɛyɛ awareɛ no ma wa deɛ yɛhia ɛyɛ case of Yaote versus Kwe ni ama Ole no former chief justice of Ghana ɔno na ɔtena saa asɛm no Henry Sakite enti yɛ law na ɛwɔ UK ha no ɔsɛ sɛ wode awareɛ bi fi kuro bi so ba ɛnyɛ UK law ana yɛde hwɛ ɛyɛ Ghana law the only UK law a yɛbɛ use ɛyɛ public policy case bi a meyɛ ma court of high court ɛwɔ ha yɛfrɛ no in the case of office of official solicitor and YEMOH me na me advise say judge no ɛwɔ court ɛnɛ
See, Ghana customary marriage and multiple marriages about inheritance. So, case now, and I may advise say court. It is the only authority. Now, the case in America, say, so Ghana, our real problem. Me pacho, me fan ko Indian ni ho. Until our real, I say. Yeah, was a serious power. Yeah, serious. Ghana for solicitors. Be brave, Okroma. Ebi wa Manchester. Ebi wa London. Ebi wa Birmingham. Ebi wa Scotland. Ebi wa Northern Ireland. Chese, Kromo wa bebia oti bia Ghana ni lawyer. Menkase fabra BWF solicitors. Ye nkasasa. They make kind of say, fako Ghana ni lawyer ho a oti Ghana ni law na se. Because ya warrior no, strong. They me di twa to one say, wo wa ha na wo COS ye twam. Na wasetena aba abewu. Na wahia oba ana bema wa ha. Na mo mpese mo bekọ Ghana. Wobetimi ama abusuafo na ya aware na ma wo Ghana. Ade a woso omo yi. Omo ya aware na niema enan ana woso omo de ka ho ba. 4. 1. Customary marriage certificate. In the next few minutes, no, me try say bit me sure. Me show that. 2. Statutory declaration. 3. Certification from Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. 4. Certification from Judicial Service of Ghana. Bonus. 2. 1. Letter from Marriage Registry. Intina akoye 5. 6. Certification from Ghana High Commission. So 2 na amaka no, letter from registry, letter or certification from Ghana High Commission. Enye mandatory. Because certification, you know, Ministry of Foreign Affairs and a Judicial Service ayedada. But sa wo pesa wo ye Ghana High Commission de ka ho a ubetimi aye. Mesra mo. Makan me hu bibi. Enti mo hwe amedi decision bi aba. Sa decision obi no difi baby buy. Ghana ni na ye application man or you sue wrong marriage certificate. Enti OPD, mami break by 1 minute. Na men say 2 different types of marriage certificate no. Okay. Okay. Ghana. Okay. All right. Enti ebusia said ankebe anu gusu a all kanu. Enti BWF solicitors in no mutual komono. Anape so that me din ka yesha se me din ka kire wono. Me brepa nyezi me home family me chese me try say me to me a control na bibia se to me aka manti anape awo fe no wutie mi a message number we to yane Uncle Ben area na afi no wa fe na wa kire wa dwen ana so bisa question bi apese bisa ntane pe message number no 020 822 60484 eno Rainbow Radio and studio line 020 822 60484 WhatsApp line so 0777 1950 989 0777 1950 989 and also WhatsApp line ti me so fatu mami na yene akbe bi pe na wabam na also watch watching but before akbe me ba no let's do this then Obana ya for stay tuned. This is here we are in our community. There are the laws, there are the regulations.
said na you go so na ear cano my men for BWF solicitors and from one pay but you say nkomo ye twitwi e bia problem ni bi e wo ho a na wabomodin so be free an office line and pay na ye no atwetwe nkomo na yetumi abo waware mu nsam e bia wo die na akwet se de anke ben ka ho asem ya bia wo yem ahye wo tifie me so e ma wo yem nhim momodin na free an e wo 020 849 37 340 020 849 37340 and no AN office line of friend, you know, everything come and also between after emergency line way was 0777 077 127 61884. Number CBM 077 127 61884. Na wafre na ye no atwetwe mpacho wo obi a wo no pese wo de ye ne address locate na mpacho ye wo 4th floor Annan House 4th floor Annan House 214/218 High Road 214/218 High Road 7 Sisters and I will postcode we na for locate N15 4NP N15 4NP and I would be located and we do 7 Sisters who PF underground train station wa mesro ma when you see your see basa you know hold a friend ya baba before it was 020 849 37 340 wo friend ya no better chon come bibia so etumi akama ma me go back to studio B na mini Uncle Ben and Koto and Comatron Sanafino, young fat of family. Uncle Ben, my boy, back. Yo, Medase, anti technical team, na me pese ye differentiate between Niema Mieno. To me name say technical team I ready. Monfa two no and two side by side. Na ye nchirade. OPD, we ana ye friend customary marriage certificate. Okay. And to be a what you call home office be we and I will say we use. The next one, Bibia, your friend ordinance. I don't know, man said the right one here ration tea. The minya ni na we any customary marriage certificate. So or marriage application or UK certificate in also we use no say that here. The next one no green no monfa green umra. Technical team yemfa green umra. Green no the wrong one. Green way the wrong one. Ma obia use way as customary marriage certificate. So we need Ghana. Mumie no oba ne bema no muni Ghana ne ye aware na. Saa di we memfa nko. Saa certificate we memfa nko. Mame nsisu biom. Se mo a mo wo COS a mo nyina mo ye Ghana aware no ehun hia se mo be free kromo ha. Na mo di we ekọ home officer. The enti American sa menhu lawyers bi a omo nte Ghana law na senti. Obi ba no so wa customary marriage no the way ma omo a na omo de ko. Me pa mo chawo. We yen use for customary marriage. Obi bra we be free Ghana na wonni ho ne ya aware na ye fake. Because I do we no a wedding certificate. Wedding. So wonni ho a wontimi nya wedding. Enti se nipa na timi akoya ama wa na ye fake. Technical team assign niema bi se ye betimi ahwe anu san biom sisi a. Customary marriage certificate enye green enye white. Enye paper enye card. Green no ye card. Yen use card. We na ye customary marriage. But sane ba ko a ya twero so se ye betimi ahwe anu a nke beboa. But when nyina my young video dada e wo TikTok a ma show when nyina the problem is say instead you be use social media dey educate you no yet to say you din sekuni yakọ niema bibia mo ye bia na so be frame o so lawyer mate say you say law bia ba say ni say wu hu o se mi hu o TikTok ana me say nipa no ya lawyer o se o minim enti me desk na wo ho no me pese mo hu ni yi we and a friend of customary certificate, customary law certificate. Ya twere also. We and a friend of customary law certificate.
Ebeba no na say na ye de yensa na atwerɛtwerɛ. Green no mama mfa wei ana ye customary certificate. Statutory declaration and then ho nneɛma no. Wei efi Republic of Ghana Judicial Service. Anyway, ever. When you are born a red bow tie. The next one, and so on. We a Ghana High Commission letter. Our ma boatoso. The next one, so you share. We a statutory declaration. Miss Ramo, I am my bread. We are Ghana near. Men fa wasɛm nkɔ obi a ɔnyɛ Ghana ni hɔ sɛ wɔwɔ a customary marriage na ɔnkɔdi w'akyi because ɔnte aseɛ. Yeah. But me na mɛgye ama mo education yɛ ma yɛama education 1998 a mebaa radio so yɛayɛ education saa obi wɔ hɔ a ɔsi o mekɔ India ni hɔ mekɔ mente mo nka ɛno nso yɛ okay. Adeɛ mɛka akyerɛ wo no sɛ mokɔtɔ wig na modi ho nkɔmmɔ ansa na makɔtɔ a wotu wase protection na wonkasa ho a ɛkɔ so problem. Sɛ wokɔ restaurant na wobisa nkurɔfo so ɛhe na ɛyɛ the nicest restaurant. Valentine Day ba nkurɔfo bebree bisa o restaurant bɛɛ na metumi ne me kunu anaa me boyfriend anaa me girlfriend akɔ. Na sɛ wotu wasetena ho anamo ɛbɔ wo ho ban ne w'abusuafoɔ na wonto bo ase nkɔ internet ne so nhwɛ sɛ Ghana ni lawyer bɛn no bɛn me na menkɔ no hɔ a ɛnyɛ sɛw. Yɛsɛne hours and hours and hours and hours yɛbɛ educate mo. The final one a yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ woyɛ Ghana ni na woware Ghana customary law. Wonni hɔ a ɔbaa no nso ni hɔ a wobɛtumi ayɛ. Ɔbaa no nyɛ Ghana ni, bɛrima no yɛ Ghana ni a wobɛtumi ayɛ. Ɔbaa no yɛ Ghana ni, bɛrima no nyɛ Ghana ni a wobɛtumi ayɛ. Yɛwɔ case bebree ɛwɔ kurom ha. Ebi wɔ hɔ a medin wɔ so, ebi wɔ hɔ a yɛ maame Charlotte Boite a ɔyɛ Akwasi Kwarteng former chancellor of the Exchequer ne maame a ɔyɛ barrister ɔno nso ne din wɔ so. Ghanafoɔ bebree atwerɛ articles bebree wɔ kurom ha. Na sɛ yɛmɛko nsa latani bi nso atwerɛ obi koraa. The bottom line is sɛ wowɔ COS na yɛpam wakyew na woahyia ɔbaa na bɛrima ɔsɛ ɔbɛware a monhia sɛ mobɛkɔ Ghana. Moyɛ customary marriage na mofa right certificate na mobɛtumi de ayɛ. OPDM sɛ masɛm yɛ awa nti hello we put a yes or wasɛm yɛ awa adeɛ no deɛ ɛno ana wayɛ no in fact wobie nkɔfoɔ ni woma nkɔfoɔ ate nnwom ase sɛda medi nkankaeɛ no saa mmere deɛ akonya ba ɛwɔ sɛ wo nso woba mu na wobɛkyerɛ w'adwa na sɛ wobɛbisa wo question because ɛsiane sɛ nsɛm a nkebɛn aken ebi po a yɛka sɛ wote fie wo sɛ yee papa yɛ akama asɛm nti mesrɛ we ni opportunity anasa akonya wo nso wobɛfrɛ na wakyerɛ w'adwa na sɛ wobisa question bi afa deɛ ankebɛn ɛka ntumi so studio line sɛna medi nka de to dwa no 020 822 60484 020 822 60484 and 020 1950 989 0777 1950 989. And I pay your first caller. Hello, good morning. Morning, Opie. Rapper, what to say? And what Mr. Bodway about it? I'm who are doing power. Uncle Ben, our home and so it's your down me into it. I'm a Uncle Ben. But you also him to say Yanko for Adam Uncle. Uncle, my partner, no pay me, this I would say. My brother, the year, or the year. Na my brother no ma wa hada da na one ne ye no agyae awale asisi a na washi oba afoforo na oba na washi ano no ope enkwala no eniema e dia ka ho e dia ye na application but waya oba de se onfama no le fache wa na montu be na my brother do bitime to afa ho mpacho nkwala ne niema bɛn na ɔpɛ. ope enkwala be test no mo passport ni ade Yɛwɔ nkwala no wɔ kurom ha. me fache ane Akwala biara yɛwɔ no wɔ kurom ha biara. Ne birth set egu internet so. okay
or call GRO, General Registrar Office. Or the akolani din shim, ne mami din shim, ne papa din shim, data ya wo no, area ya wo no, obetimi ato birth certificate. Okay. The Pachanko Oba, I mean, I'll be to me, Yamanana. Ah, be ya ma no, but pese mi hu, papa na den na oba no twena so. Papa no nhwe ne mana. The Pacho Ocean or Dinama Sucia for Cra or Motino. Every month be the Mawabano bet. Yem say, ya can't have now, so about it. Just a wall, Wabano, why not just a Buana or more Bermano. But the money do a mano. How you keep it at the ma or back. Obi ohwe ne mana de na akosofia no. Not, before say, Akasakasa by, no. Or Shankwala, but Wabana said we see show mono on pet. That's not it. The document or the commerce for now was that they say. Or more to bear but up to now, Crano, of course, Gatia Nation, no. Or Mpne, Emma Bermano, Emma Shankwalano. Name every month to be at this kind of take over. Ohwe ne se onhwe nkola na, even wo nkola ne passport no nhwe omo a yemfa ma no. Onhu omo a yemfa ma no. When you mean our passport to the university, you could do about us all. Minim na ohun nkola no. Or about the money home Qualano crisis, Ah, ntina che se so de call family court. Why? The Pacho Martina, Oba, with me up what in I said, Manamana. Bibia ni ho a yentimi nye. Sana wonim no because ye no wesan ache. Bibia ni ho a yentimi nye. Yeah, me Pacho Mati. And now come at them back. You see, after from when you are not Ghana for me, catch the one cover and then a casado. There be a baby for you to a Becca. Since 2008 in a Uncle Ben. Many Uncle Ben, I hear you my baby. Last week, me will be Uncle Ben. Last week, me will be Uncle Ben. Watchina will be Uncle Ben. And there be a Mikasa Uncle Ben, Befi, dear Sua, Nase or Casa. A na and yet a grown away day, Odi. And to be a Missy Animal Ghana for now, me catch it over say. Oba kwa na pocket lawyers go. Oka omuntie. Obo kwade kubuka omusimu wi a afi wote wa na master na omo frew. Ya me ya ne se sika no so obo kwa anka ben so obo. What better we won? What better we bombarding record good tape so and as I would record never send me every day and bam why? Go for great cheaper train into another. You mean sure I say why advertisement and the pay, but I send me not number why. You mean sure you mean sure. Okay, you're correct, scholar. Hello, good morning. Good morning, OPD. Imagine what to say. 68552. Uncle Pardon. Good morning, Uncle Ben. Good morning. Yeah, Uncle Ben, the person is a quick question. About from what 2005 and the overstay, 2014, they nearly 2.5 years, and I partner so 10 years. In 2024, I'm in debt. Internet is a my lawful work for them, there's 12 years. And I'm because the same year naturalization. As I said, the short cover letter, as 7 years overstay, and I'm, yeah, the Jiman's not qualified to be but I cover the naturalization. There be a requirement be any horse or so your cover letter, so we overstay. Overstay are not your fan chance from you. And but so wow, person will letter. I explain our background, ubit me but and you're mandatory. Lawyers, dear, yeah, your man or your mandatory. Because lawyer be no application. I was so set out law original so. And the entire our client and was here the man. But all the insurance compulsory. Why? Okay, I'm saying went to me engineer. So hello, good morning. Hello, good morning, OPD. Pardon, what to say? I'm not Mompachon Sway. I don't know those, and I pay me your voice, mem say when you take a crown. You sure. Uncle Ben 8 here. Good morning. Morning. I'm so funny, the Oyamagana for. Uncle Ben, a patch and a question is there.
Many a bema be overstay our passing. Now, a benny or be or Hanoma or Kita still working visa on him. And me person who say or war or bet me, Ejina so any BB Sɛ ɔbaa no nyim na ɛyɛ ne yere a ɔwo a akwadaa no yɛ ne ba. worry, your girlfriend. Girlfriend. Ɔma yɛ girlfriend ne boyfriend for mfe ahene. Ɛwɔ sɛ ɔma yɛ girlfriend boyfriend for mfe mmienu. Ɔmo Omushia yanti bena girl na anyam. hyia na ɔnyim girl no ana. Mpachai. Oh, na kyerɛ sɛ obɛgyina ne ba no so. Okay, ɛno deɛ ɛyɛ okay. Sɛ ɔno ara ne ba yɛ fine. Why? Uncle Ben, but girl is still working visa. In Tebemani how many years? Okay, that's still working visa. Oh, ɛno deɛ so girl no wo a ne ba no bɛkɔ ne skilled visa no so. Bɛrima no ntumi nkɔ biribiara so. Bɛrima no deɛ ɔnya hwee. What do you win? My office home na omuhu the way Uncle Ben to me. I share na wa why? I think say yakasi yakani na wa fidi so the banana say no na Quebec ba odi am office e bia na Quebec to me apekwan bi so krampo aboa me no ne ntumi kan wa fidi so ana nyame share pa nyame on share so what na say yanko next caller so hello good morning. Good morning. Okay, what is it? Dumna Pacho na Monsoy. Me adaw ma yam so ho ya pa and pia Quebec ya kra do gina ho no so yenti we. Oh, me that Uncle Ben, good morning. That's any Papa we my community. With the question is receiving information about CMOS for charity work. And but I made the better sooner what briefing charity work, Now you say normally in a 1 year. 1 year and so we are to me switch it. Whatever just throw a little bit light on that for us, but that's it. But what bisa question yi? But what even can? But I'm talking. Uncle Ben says a question and ka obetimu bi mama na onya ni gi whatever ma. My question is, a person who say COS for charity work. Charity work, BB our own normal market say for 1 year. Obetimi de who can yaba. Na do 1 year no create. I'm present who through a little light information on that. Say BB our own. Okay, Matthias. Okay, so we have your law now. Your charity and our temporary work visa. So our charity or temporary work, you're the man sorry for you're the man charities. Be our register with charity commission. Be our ubitimi IB. Inti Ghana ekuku for my eku no nyina ubitimi aje charity visa. Titiru and sorry for no omutimiji two. Omutimiji asori there and omutimiji charity. Ne nyinaa yɛ friend of temporary work. I don't know ba yɛ ma up to 12 months. Utimi de ukun anaa wo yere ba. Oba nso a utimi switch ɛkɔ biribi foforɔ. Deɛ wopɛ sɛ woyɛ wɔ ha biara na wobɛtumi ayɛ. Ɛkwan biara ni hɔ. Ɛnsi kwan sɛ wobɛware obi wɔ ha. Ɛnsi kwan sɛ wobɛswitch akɔ biribi foforɔ. Ebia carpenter, mason, teacher, lawyer, professor, dentist. Ɛnsi kwan. To wonya bewura mu deɛ a ɛkwan no wɔ hɔ a bɛtumi ayɛ ama wo. I hope some answer your question. Okay, I think so. No clock. I say we send it down. Wait your down tea. Be sure say wow, just to what down. Na young next caller. Hello, good morning. Good morning, no people. Oba pardon, what is it? Nyame adum patronise we. Adum na adoro ma yen na ye ho ye. Anke ben na ye krado adoro ma. Woni anke ben fighting yanko. Uncle Ben Pacho, good morning. Good morning. Me Pacho apumwe. Adumo. Ye be nyame ase anyway dwuma ka wo ye de boa ye community. That's it. Me Pacho, my question is say oh parent rich so now kofa 10 years now kofa over Ghana ebanye
ono so abetina ha 5 years oko 6 years na madano when you indefinite akwala na ukofa ne ba ya wedi 5 to obenya 5 to 6 years ono ubetimi akodi indefinite no ebi ama no na so ubetimi ame pato form be na odi be okay obia owo indefinite bia no it doesn't matter say na ya wonya indefinite no so owo indefinite nko a na wo ba wa ha ubetimi age indefinite ama wo form a obefele aye set F family into fill form set F into oba na di 1 day kra wa ha na wo skilled worker na wo wanya indefinite na oba no ba 1 day 1 week 1 year unya indefinite a obetimi age bia ma the only person I wouldn't mean yes I'm man you an hour year because no also go through 5 years oba there ohunya because under your law no your friend be paragraph 297 of the immigration rules so one definite in kwa wait me agenda indefinite ama oba all right okay nyame sure also na yanko your next caller so na feeling good. Hello, good morning. You probably know what to say. Good morning, Uncle Ben. Good morning. Me question is, I say now omu papa and papa Simon. Na me fan say wo ne obiawo na waje British passport ama kwala na ma me na njina kwala na so na ihe ni nkrata no so ejina papa so na odenya ni nkrata no so no omu rem efrem interview na bi da na say me pastor oh here me ma me bisa menko oh me pastor me too akwala ya oya British one na man nya British ne ma me ana ne papa ne papa no aware ma me no Daddy. Okay, yeah, ben on mo akwala no 2017 na akwala no British passport na papa no indefinite nti akwala no British passport na ma me no de wanfa wanjira akwala no so anya we ono no EU on ne papa ne bai na odi ne papa side ono de ye ono ne ma me no yeah okay dia ye hu ne say emma na omunni asetena no ana ya mo mu 2.5 ano ye wam ana say emma na omu enware nkola no papa akola no wo British passport no so mu ko renew akola no passport ana oba no ko renew na setena ana oba no apply for na setena fresher eno na kwatwetwe nsemu iba na obi otene ba bi onko kan obi a tesesa oba ya onu gina no papa nso eno na ntwetwe mba okay metimi a share we amamo home office ana omu edi sa akokonsam enti de kwatwetwe sansem we nyina de ba eye nipa no aye application ana wo ya application ana nipa na ba ha no obi wo ha a oba no or the visitor no abewo obi so or the COS wabewo no obi asan ama no the person me catch obi a no say ye law no se wo fi ye kromo ba no na waware wo a oba no ye wukun dia could you believe say obi wo ho a ofi ye kromo ba no onyem 4 months oba ye no okowo ye no be ma bi wa ha akosan ama no sa be ma no ode na nkoda wo Ghana o se ha no me ne dai na chesa akola no ye wo no 4 months premature na mmema ni bi nso wo ho a I think say I was saying me obi hu sa de we o ma san ama nkola ba ye 6 edeko ba ko bi anansan ba amanim ha de enti o mo ye investigation papa no wasan ama nkola ma baako 13 enti wunim sɛ woyɛ bɛrima a wode wayɛ wo ho contractor Mr. Man fɛ wasɛm nkɔ ha wo bi because nneɛma bi a epie no
sometimes baby I yenya information ti I intimi nka ne yie but the air ban near time kakra nti wo yɛ ɔbaa na wo ne bɛrima bi wɔ hɔ na wo nware no na bɛrima no nti na wo kɔwo na wo ba no bɛnya British passport a mesrɛ yɛ careful wo ne lawyer nkasa nsa na wa apply for passport no sɛ no na wode yɛ wɔ application a wonhia passport but mebu bɛ nti monhwɛ sɛnea yɛbɛtumi de bɛ no ayɛ adwuma Uncle Ben, that's the old talk I said from a year 2015. No, and I'm a question because they say my men are British. One far Kurabia, on one of my roots, so no, I get a British passport. What can I say that? Update at my now, a chair margin, look at it almost a year 2015. And then we can know, and I don't know, Uncle Ben, my men, and I'm so no different with it, I don't know, I don't know, or more year from what I say, because my men which is different, many different routes in our different routes here, only they different. Why, what I was. Yeah, that must be okay, Yamisha also. Let me call myself, let me call for an scholar. Hello, good morning. Good morning, all people. Pastor, yeah. Nyamia do blap, you who ya pa, what I would also. And I do have a whole lot of why. Matibla, Yamisha pa, Yamisha. Thank you, Ben. 8 You, Uncle Aquaba, also Boko dear. Adum. The Yamia, Uncle Pacho, automatic, Matisse, Omoye automatic settled status. I'm a you for. Say, more presettled, no. If you for automatic settled status, Pacho, does it apply to non-EU family members? What presettled and now automatic, just for you for one. The enam the yen intino. Both EU and non-EU. In the last 3 months, obi okra yen kai numpo. Enti se wunnim se why application. Now what na ha under EU. What na ha 5 years about. Bisa our lawyer say wenya bibia. Yenya pa almost every day bia yenya about 2. This week in Kwan 3 na aba. And you say me bisa say client be ni. I'm say your old clients ni bi. Enti ohene for both EU and non-EU. Why omo de mo bia. You know, Uncle Pacho, I don't know your transfer for 5 years, and I said 30 months now, saying a man change, I don't know, a change, and I said for just almost transfer for 5 years. Random sa 5 years in Kobe bia. Ohene memo bi entwan troncho. So we EU ni and EU ni abusuani. Undi 5 years a wunya indefinite. I just say we akola we gina wo ma so under 21. To be any ho asesa. Your friend automatic check. Omo de we na the check it. Enti obia wa ha bia what date of birth or what din wa apply to home office no. EU for efa wo din ni date of birth. Na no mo de check wo NI. Na mo de share HM revenue. Omo hu say what na have 5 years. No mo hu say wo EU ni nso atena have 5 years a. Omo send automatic email say yeah ma settle status. Why? Yo, Uncle, that's the part of Mr. Yes, okay. Yes, so that's a black penny. Yeah, that's also Odo Diaba. Young Quay, then go for your next caller. Hello, good morning. Hello, good morning. All right. Oh, Nyamia Domian. Okay. Pacho, me were two concern. I may say, me be lawyer. First one, no. Me ba abaha. Ba obano, woman indefinite. Ghana. And maybe me try say me British passport amano. Yeah, but naturalization first. But the concern I can say only 2 years here.
this only 2 years. It did not be say and no. This only 2 years, and I say you bet me iron and say here now. Oh, yeah, but your bizarre question, bizarre question, if you Obano ask for British. But okay. Bizarre question, if you me ba me dena aba or the indefinite area mu. Economic question is make me apply for naturalization amana and I said this only 2 years and 5 years. Or British citizenship. But okay. Wow, mono or British citizenship. Me pa try. Akwala man. I don't so British. I know, until once I want to have 2 years, we wait to be a man. Why? Only 2 years, and this only 2 years. I am better. Although say law no and can 2 years, no. Guidance knows no can 2 years. What do I? Okay. The age I have. The second one, no. Then you bury my being ne ho kafo bi wa ha. Oba no nso kura kuro ha de ba onye adwuma based on health issue. Or health issue onye adwuma. Only ni ba nso. But oba no on kwada nketua. Anti ne ebisa say no nso no mo bi betumi fi mu aba na. Unu ya be ono na setena ya den. E ba just say Unu ya ba no na setena ya den. Okra British. Ana ne ba no ogina ne so ana anya ne ba no ogina ne so. Yeah, be ne ho kafo wanya obema bi o pese o ne o ware no. Na unu ya ba no wo ba. Mpacho wo ma Omo di ahe, omo wa ha. Wo wa ha ba ko 8 and ba ko 13. Enti se oni papa no a wahia no no ware a obetimi agina nkola ne so why? Mpacho onye adwuma. Doctor say so ma anya adwuma. Okay. Okay, oh. Yes. Okay. That's it. Yeah. That's it. Okay, so that's it. Una we last caller. Yankwe na yane Pamela nko wie na afi no. Yan blank be wona ye mewie dwumede no kwa. Yan next show I krado after yan competition no I take over na so order to so dia mo. Ti agabe say Pamela ya krado na afi yentin na afi no. Yan sorry so whatever ma. Yo, Pamela. Good morning, Lawyer Bernard. Good morning, OPD. Good morning to our lovely viewers. Today, our topic is on why the UKBA is wrong to reject your Ghanaian customary marriage. So, it has started happening that when you make an application as a spouse and you submit your customary marriage certificate, the Home Office come back with a rejection sometimes for the reasons that you do not qualify because your marriage is not valid. Some of the refusals that they bring include something like this. So it says the requirement for a proxy marriage is the parties must have given their consent to the marriage. The parties must have been present in Ghana at the time of marriage. The absent party must appoint a proxy in writing, and the proxy must be of legal age, not related to either party, and must be present at the ceremony. And they also say that in Ghana, proxy marriage is recognized under the Marriage Act 1884, which is Cap 127. And according to that act, a person can be married by proxy if they are unable to attend the ceremony due to illness or any other reasonable cause. Most of this is untrue. Most of this, the Home Office is wrong to reject your customary marriage for some of these reasons. By saying that you have to be present in Ghana at the time of your customary marriage is wrong. By saying that the only time you can not attend your customary marriage is if you have a sickness
that is also wrong. And by saying that the Cap 127 says the only time a person can not attend their ceremony is due to illness or any other reasonable cause. It's also important to know that in Ghana is we don't have a proxy marriage. It is a customary marriage, but it's because you are not present for your marriage. That is why it's called a proxy marriage. But it is a Ghanaian customary marriage. There are various cases which accept the validity of Ghanaian customary marriage. So we have some cases such as McCabe versus McCabe. We also have Yaute and Kwe. In Yaute and Kwe, the appeal was allowed. They accepted Ghanaian customary marriage even though the parties were not present. What is important is when you are making an application as a spouse and you are submitting your Ghanaian customary marriage, you need to provide the customary marriage certificate. You need to provide your statutory declaration. You need to provide certification from the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration. You also have to provide your certification from the Judicial Service of Ghana. Bonus things you can add if they are not compulsory, but they help your case is a letter from marriage registry or a certification from Ghana High Commission. Please, it's important to know that the Ghanaian customary marriage certificate is a white document. It is not the green one. The green certificate is for the ordinance marriage. The Ghanaian customary marriage is a white certificate. So if you should submit an application as a spouse, do not submit a green marriage certificate if that is what you have, because that is not the Ghanaian customary marriage certificate. It's very important to know that if both people getting married are Ghanaians, you can have a Ghanaian customary marriage. If only one person, let's say the woman is a Ghanaian and the man is not Ghanaian, you can still have a Ghanaian customary marriage. If the man is a Ghanaian and the woman isn't, you can still have the Ghanaian customary marriage without being present, because Ghanaian customary marriage is between the families. So if the consent of the families, you do not have to be present. So the Home Office is wrong by saying you have to be present in Ghana at the time of your marriage. So please, when you are submitting your application, do not be afraid. It is valid. Ghanaian customary marriage is accepted in the UK. You just need to submit the right documents. I hope this helps all of us. Thank you very much. Have a nice day. Okay. Yɛnua Pamela na ɔde pɔtɔ kasa no so de apɛ no nti yɛmbra so sɛ yɛsɔre so nti ma menkɔ ankebɛn wɔ na ankebɛn awurapɛ apɛ no afei no yɛnsɔre so na yɛmfa na ɛsio no so ɛntɔ so nti ankebɛn ma mengye wo fa no awɛsɛ na afei no yɛnsɔre so wada wo no ma. Okay, OPD, say yɛba lawyer Pamela ase. Well, first of all, no, pɛpɛ sɛ obiara ɛnya awerɛhyɛm sɛ customary marriage no wonhia sɛ wobɛkɔ Ghana. 2, customary marriage no wode fi Ghana ba a Home Office ɔmo mpew ɛwɔ sɛ ɔmo gye. 3, Home Office ɛnni hwee ka because laws na ɛwɔ ha no sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo gye. 4, once a wayɛ customary marriage no yɛsure sɛ videos a yɛn yɛayɛ about customary marriages no wohwɛ, because customary marriage certificate no type no yɛde egu so. 5, sɛ woyɛ even at all worried a fra Ghana High Commission na kɔgye certificate ɛka deɛ wɔde aba no. Final one, mesrɛ mo bebree. Ghana yɛwɔ lawyers bebree wɔ first no a ne yɛni bi. I started practice 1992 ne yɛnni Ghana lawyers. Sisi a yɛwɔ Ghana lawyers bebree. Me koraa me training bebree, ɔmo wɔ baabi bebree bi wɔ Birmingham ne akyi ne nneɛma London ha deɛ bebree kwa. Enti woyɛ Ghana customary marriage, wowɔ COS na ebewu 60 days a wobɛtumi ayɛ Ghana customary marriage no. Na mmom kɔhu lawyer, Ghanani lawyer a ɔyɛ solicitor. Ghanani lawyer a ɔyɛ solicitor, menka pocket lawyer, na ɔmmoa wo na afɛ di dwuma no. Because the nti America saa no, Ghanani biara well, I mean rephrase me way no. I was a Ghanani lawyer biara sɛ ɔyɛ adwuma a yɛyɛ bi di a ɛwɔ sɛ ɔte law no ase. But wopɛ sɛ ɔba BWF solicitors a sɛ na de biara meka no, meyɛ member of the Ghana Bar Association, wokɔ online a wobɛhu. 2, apart from sɛ meyɛ member of the Ghana Bar Association,
saa cases me ma ye bebree bi yɛ reported ɛwɔ law reports mo wɔ kurom ha enti sɛ woba na yɛ ama wa yɛnim ade a yɛka obi abisa wɔ YouTube sɛ yɛn yɛayɛ bi da na yɛ successful ana ɔhene wokɔ online a wobɛhu reports cases a na meyɛ involve a yɛ report wɔ yɛayɛ bebree kwa bebree ɛnyɛ issue ɛbɛyɛ issue last bi me ɛne Ghana High Commission akyɛ sɛ make about 12 years ago yɛko ama yɛ ma ɔmo gye to mu in fact most of the things that Ghana High Commission used to see at the time no me ne Ghana High Commission ɔmo welfare ɛna welfare department ɔmo na ɔmo boa Ghana for nti yɛ ne craft laws letters no a ɛnɛ ɔmo de yɛ no until say yɛbɛyɛ law reports abɛnya case bi te sɛ Kujo ɛne Ewuku in 2016 Ghana customary marriage wankɔ a wotumi yɛ ɔmo de ba a wotumi de yɛ application ɔmo refuse a fa kɔ court na challenge ɔmo ɛyɛ very likely sɛ asɛm no kɔdu ɔmo lawyers n'anim a ɔmo bɛ withdraw OPD wei ɛna mede gya obiara. Okay, agba ne da se pa ne de wodi gyan na kyɛ sɛ no ana waka no ebusua aha na mrema yakɔ de dwumadi ni ase mo a mo frɛ no mesrɛ mo madam ma mentumi mfa mo course because ma so me sɔre so na your next show na take over me didi akɔ ne mbrɛ mu kra anti ɔsɛ me sɔre so na afi no obe take over ntumi sɔre so akɔ me kanfo BWF solicitors and farm one pay me so wotie na ne pɛ no pɛ sɛ wo mbra na yɛmboa wa nsɛm a yɛaka yɛ bi fa ho wogina hɔ sɛ yie ra de mensɛm na yɛaka na pɛ me so bɔmmɔde na frɛ yɛ ne office like 020-8493-7340 020-8493-7340 ɛno ɛyɛ yɛn office line wɔfrɛ na yɛbɛgye so ne ne watwetwe nkɔmmɔ na yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛboa mesrɛ sɛ woyɛ obi ɔpɛ yɛn address nso a yɛn address ɛyɛ 4th floor Annan House 214/218 High Road 7 Sisters 214/218 High Road 7 Sisters yɛn postcode ɛyɛ N15 4NP N15 4NP ɛyɛ postcode mesrɛ na abɔmmɔden na fa locate here na pra wodu 7 Sisters a wodu our friend yɛbɛba aba before baby a wogyina bia na yɛde waba office na yɛbɛboa anapɛyi sɛ wotie na wopɛ sɛ wofrɛ emergency line so 077-127-61884 077-127-61884 ɛno so wofrɛ yɛbɛgye so anto Eunice so bɛgye so 0753-5813-910 0753-5813-910 ɛno yɛ anto Eunice ɔbɛgye so ne watwetwe nkɔno bia so tumi ayɛ kama anapɛyi we ɛna yɛde sɔre so na afei no nyame adoma next week no yɛbɛsɛn ahyia bi mu yɛde deɛ hɔ so ɛde abla medi ɛde na nato to jegu OPD sɛ ka mfa instruction ko fama me ame boss Dr. Mark ɛne Rainbow Radio staff ni na wo so a wo fia wo tie me so Yakobon hyerɛ sɛ wotumi kan ho no yɛde dwumadi no ɛde bro na mfa nkyia so kuma ɛyɛ BWF solicitors engineers no technical team ya mo so nyame hyerɛ sɛ motumi hwɛ ma dwumadi no so ɛkɔ kama nti ɛwusia me sɔre so akɔ na nyame adoma sɛ me kan next week yɛbɛsɛn hyia ɛyɛ follow BWF solicitors on website and also follow on Facebook, YouTube, all the social media platform BWF solicitors. Na kohwe omo videos ni bi ebe boa ma won so timi etu anamo bi. Wadawo ma sa one team kebe ma ya krawo. Nyame adoma next week ebe se share. Stay tuned. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect,
excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.